this week's mostly I'm focusing on prelims perspective, because lot of the things are there. Apart from the G20, most of the things belongs to the prelims only, but G20 itself, from G20 nearly 4 to 5 questions till now they have asked in prelims itself. 4 to 5 questions. IR plus geography based prelims questions are regular, very regular. Every year, like in 2023 itself, there are 5 or 6 questions. In a single year, 5 to 6 questions. So 2024, 3 to 4 questions. So IR plus geography is all time important. One thing you need to remember, that is whenever PM, when any chief dignitary visits other countries, first one. Next one, anything which is huge conflict in the last 1 to 2 years, these things you need to track with what? With map. Map is 100% important, right? So first one, GRAP and CAQM. You know this? Anybody? What is GRAP? Graded Response Action Plan. Next one, CAQM. Telsa? Commission on Air Quality Management. Next one is Chhattisgarh. Why? Yeah, that Tiger Reserve recently added, but apart from that, they have given an ad in the newspaper. Generally, ads are very important. State ads. Every state they will give in Hindu paper, occasionally they will give some ads. Based on those ads also, there is a PYQs. Next, REEP versus REP. I'll tell you what it means regarding the renewable energy. Next one, G20, very important. Do you have a clarity on G20, what it is, what it was? Developing of what? Developing countries. So you know the origin of it? Any brief things? Why it came? What are its tracks? What it has achieved in the G20 in India, and 2024 is Brazil. And next one is, any idea? Where it is going? China fantasy bagunnattundi. Next one is South Africa. Fine. This is Guyana, where our who is this? Prime Minister visited. Next one, Nigeria. You know this peafowl? Peafowl. What does it mean? Peafowl means female, male. It's not something. Group of peacocks. Group of. Next one, ICC, International Criminal Court. Others are important. Very important. Pollution based. Every year that I can guarantee that pollution based prelims questions are there. Every year, if you pick since last 5 to 6 years, you can pick 100% a question based on what? Pollution. Whether it is air, whether it is soil, whether it is something, what you can say, plastic pollution, whatever it may be, pollution means 100% you will get a question, right? So this is regarding first one is GRAP, Graded Response Action Plan. So it belongs to where? It exclusively applies to which area? Only Delhi? Only Delhi, Haryana, Punjab? No other states? These type of questions, they will pose you in a single statement, right? It belongs to only Delhi and adjoining areas. It is not applicable to other things at present, right? First point. So they will give some, what are the actions you need to take, right? Is it a statutorily backed? Statutory backing, does it have any statutory backing? That is the second question they will ask you, right? Does it have any
స్టాట్యుటరీ బ్యాకింగ్. స్టాట్యుటరీ బ్యాకింగ్ అంటే ఏదైనా లా కింద ఎస్టాబ్లిష్ అయిందా ఇది అనేది, రైట్? These are the things you need to pick. We'll go into it. First of all, it is a set of emergency measures to prevent further deterioration of where Delhi and NCR. It was approved by Supreme Court in 2016 and implementation from 2017. These stages are up to some extent important because I don't know, earlier they didn't ask about numerical based these type of questions. Now 2024-2023 there is a trend, they have started again asking numerical based things regarding pollution, right? First one, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. What is this AQI? Air Quality Index, National Air Quality Index. Do you have any idea about it? Who releases it? Like what is the agency behind it? Environment is a ministry, but CPCB, Central Pollution Control Board, right? It comes under CPCB. Do you have an idea? CPCB, Central Pollution Control Board. Is it a statutorily backed organization? Huh? Which act guides this? Any idea? Not Environmental Protection Act. It is guided by Water Act and also Air Act. This is important. Generally, people will think that it belongs to only Water Act, but it belongs to, it has the statutory provisions from both the things, Water Act and Air Act, because air pollution, right? Now we are talking about this, so it should be dealt by some act, right? So CPCB takes its powers from which acts? Air Act and Water Act. Remember these points. So poor category, ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. 200, 201 to 301. Just remember this. Stages are 1, 2, 3, 4. They will ask how many stages? 6 stages. Is it right? How many stages are there? 4 stages. Just remember the 4 stages, that is enough. So next one, directions under GRAP 4. Restrictions on, see, these are the areas. First one is on, next one is on construction, next one is on educational institution, next one is on workplaces. In these areas you need to so remember this point, only LNG, CNG, electric, BS6, diesel trucks are allowed. So how they will frame a statement based on this? Every vehicle is banned entering into this region from this time to this time, but there are some exemptions. Remember that point. There are some exemptions. So you may remember this or not, but remember one point, there are some exemptions. Not all are banned. There is a specific time you cannot enter into the city. At the time they are allowed. Next one is what? Construction, ban on all construction demolition activities including public projects like highways, roads and telecommunications. So remember this point, public projects are not halted. So where in that question they have given a statement that public projects are not halted. Are they halted? For implementing this GRAP, read this. Ban on all construction and demolition activities including public projects also should be stalled or stopped, right? And next one, this you know, no need of this one. So next one is regarding CAQM. It is backed by statutory, 100%. It has its own act. It has its own act. Earlier, what about this GRAP, Graded Response Action Plan? It is based on the Supreme Court recommendation. Supreme Court advised the Delhi government to take some steps to control the pollution, right? First one is GRAP. Second one is what? CAQM, Commission on Air Quality Management. It is based on what? Some act.
It is supported by what? Some act, statutory act. What is that act name? Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas Act 2021. Very important this act. But remember, the areas, remember Delhi and Haryana, UP, Rajasthan. So CAQM restricted to these places only. Commission on Air Quality Management does not apply to other regions in our other states, right? For example, take Bengaluru. Bengaluru is recently becoming one of the polluted city, right? This air quality management is not applicable for that. Remember that it belongs to only Delhi and its adjoining areas. And very important point, CAQM has overriding authority. If CPCB and SPCB, that's now Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board, if they gave some recommendations, if they gave some binding regulation, you should not do it. This CAQM has overpowering. It can overpower their decisions, their callings also, right? It has that power. And next one is, Commission is directly accountable to whom? This is important. Instead of this, what they can put? Instead of this word Parliament, what is the word they can put? If they want to trap you, one single thing, that is called President or Supreme Court. ఈ రెండింటి దగ్గర గేమ్ ప్లే చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Remember, all the directions and order by the commissions are what? Very important. Are what? Which nature? Binding in nature. Next one, empowered to, just చూడండి ఇది దీంతో పెద్ద పని ఏం లేదు, బట్ దీనిలో very important thing is last one, oversees what? The implementation of GRAP. It oversees. Supreme Court, what generally Supreme Court does? You need to do these kind of regulations based on this GRAP. This CAQM will look after whether this GRAP is working properly or not. But GRAP is not statutorily backed. Okay? Otherwise, Adili, tell me some important points from this CAQM and GRAP. Fast ga cheppandi. Fast ga cheppandi. CAQM, GRAP, CAQM. Is it statutorily backed? GRAP. యాక్ట్ ఏమైనా ఉందా? యాక్ట్ నుంచి వచ్చిందా? సుప్రీం కోర్ట్ రికమెండేషన్ నుంచే కదా. ఇది స్టాట్యూటరీ బ్యాక్. Yes. It belongs to all of India. This one, all of India. It is based on Supreme Court recommendations. It is based on this act. And next point regarding the CAQM, is it binding in nature? It overpowers CPCB powers. Central Pollution Control Board powers కూడా overpower చేస్తుందా? చేస్తుంది కదా. అట్లీస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? దీస్ ఇలాంటి పాయింట్స్ లోనే దే విల్ ట్రై టు ట్రాప్ యూ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, ఎస్పెషల్లీ ప్రిలిమ్స్, రైట్? పార్లమెంట్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ప్రెసిడెంట్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్. దిస్ వన్ CAQM, దీనికి అంత పవర్స్ లేవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ సమ్హౌ వీక్, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బికాస్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద స్టాట్యూటరీ రెగ్యులేషన్. ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా స్టాట్యూటరీ అంటే ఒక యాక్ట్ నుంచి వచ్చిందంటే ఇట్ హ్యాస్ మోర్ పవర్స్, రైట్? ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వచ్చిన ఇంకా నెక్స్ట్ పవర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. వెన్ ఇట్ కేమ్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, 2014. నౌ ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్ ఇట్స్ what? 10 years కాదు, 10 years. It has completed its 10 years. This is important. One number, one color, one description. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది one fantasy for our great PM. See, ఇప్పుడు present if you see the political trend ఇప్పుడు చూస్తా ఉంటే, if you see this government trend, there is a word concentration on the one.
one nation, one election. And next, one nation, one ration card. One health. And next what? One district, one product. Right? There is a concept of one. And next is called Bharat. These two words are hugely promoting. Right? So this earlier started with this one. 2014 lo starting. So this is the time where this government came into the picture, right? First time. Got it? Remember, one fantasy is there. Next one, 100% all time important, you need to remember. How many pollutants are there belongs to this air quality index? 8 pollutants. By heart them. By heart. What are this? PM10. Particulate matter 10. PM. Nitrogen dioxide. This is NO2, not N2O kaadu. Right? Next one is sulfur dioxide. Next one is carbon monoxide, ozone, ammonia, lead. Very, very important. CO2 is not part. They will trap you like this. CO2 is a common thing, right? Everybody will think, right? They will trap you like here. And next other thing is CH4, that is methane. Methane is there? No, right? So they will trap you with these two things. Be aware of these two things. మిగిలినవన్నీ అడగచ్చు, మోస్ట్లీ అవి గుర్తుంటాయి మనకి. PM10, PM2.5 and next NH3 is there, ammonia is there, lead is there. Lead is what? PB. Ozone. Till now there is a question, దీని మీద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఈ రెండింటి మీద ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఈ రెండింటి దీని మీద అడిగాడు, ఓజోన్ మీద అడిగాడు, అమ్మోనియా మీద అడిగాడు, లెడ్ మీద అడిగాడు, మొత్తం మీద అడిగేశాడు. అంటే క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ పొల్యూటెంట్స్ మీద అంత ఇంపార్టెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ AQM has how many categories? 6 categories of air quality. These are good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor and severe. It has developed by whom? CPCB in consultation with IIT Kanpur. ఇది అడగచ్చు, అడగకపోవచ్చు. But remember, this is the which organization paved way for this National Air Quality Index? Which one? CPCB. So just go through this. And next, very, very, very important. This is 2023. They have asked a question on WHO air quality guidelines. Limits are important. Limits are important. The question already asked, but there is again a chance they may ask by clubbing with other question, right? Key pollutants cover particulate matter. Next one, nitrogen dioxide. Just first name పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. Ozone, sulfur dioxide, carbon monoxide, lead. Question ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతుందంటే, which of the following pollutants which are not common, which are not common between AQI versus WHO air quality guidelines, which are not common. Which are not common then? ముందు 8 చదివారా? దీనిలో 6 ఉన్నాయా? 2 నాట్ కామన్ ఉన్నాయిగా. వాట్ ఆర్ దోస్? అమోనియా అండ్ లెడ్ కదా. లెడ్ ఉందా దీనిలో? మరి నెక్స్ట్ PM2.5, PM10. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్, ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. ఫైన్, PM మొత్తం కలుపుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ డిఫరెన్స్? అమోనియా is not part of this WHO air quality guidelines, right? ఇలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్. ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా, అంత ఇంకేం అవసరం లేదు. ఏది నాట్ పార్ట్? NH3 is not, ammonia is not part, right? So next, does they give any means అంటే ఒక లిమిట్ ఏది ఉందని చెప్పారా? This is a limit, right? Annual mean is how much? 5 μg by m cube. It has reduced or increased? Reduced or increased? 10 నుంచి 5 కి తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ వన్ is 24-hour mean is 15. సేమ్ ఇదే. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫస్ట్ పాయింట్,
2023 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ 2023 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్, రైట్? సో జస్ట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. దీన్ని బై హార్ట్ చేసుకొని కూర్చొని ఇంటికి వెళ్ళి సరదాగా. సో నెక్స్ట్ చెయ్యరు కదా ఇంటికి వెళ్ళాక. ఏంటది ఏమో అయినా ఎక్కడ పంపించలేదు, దానిలో ఉంది కదా యూట్యూబ్లో నొక్కంగానే వస్తుంది కదా. తెలియట్లేదా? సరే ఫోన్ ఇచ్చేసే, నాకెందుకు ఎవరికెందుకు క్లాస్లో. ఫైన్, కమింగ్ టు దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్ రిగార్డింగ్ G20. So very important topic regarding G20. First of all, we need to know some base origin regarding it. Some base origin regarding it. First, its effect goes to Asian tiger crisis. Don't think that tiger going in, right? This is an economy concept. It is also called as an Asian financial crisis. Asian tiger crisis antaru, Asian financial crisis antaru. At the juncture, at the point of 1997, the countries which belongs to the South Asia, for example like South Korea, Thailand, and next Malaysia and etc., some countries belongs to this region. They have a huge export potential at that time. They have a what? Huge export potential. What is the reason for this crisis is, what they have done mainly is, they have pegged ante telusa, adi kaadu, not that. They have pegged their currency with US dollar as a fixed. అంటే వాళ్ళ కరెన్సీ దేంతో చూడమని చెప్పారు? డాలర్తో పెగ్ చేశారు. నాట్ దట్ పెగ్ వాట్ యూ జనరలీ థింక్, రైట్? సో చేయటం వల్ల ఏమైందంటే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెయిన్ రీజన్. దే హ్యావ్ డన్ వాట్? ఫిక్స్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లోటింగ్. ఫ్లోటింగ్ అంటే తెలుసా? తేలుతా ఉంటుందా? ఫ్లోటింగ్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి వేరీడ్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్, రైట్? అట్ దిస్ టైమ్ during the 1997, US dollar got strengthened. US dollar got what? Strengthened. It has, దాని వాల్యూ పెరిగింది. దాని వాల్యూ పెరగటం వల్ల ఈ కరెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి పెగ్ చేశారు. వేటికి? US డాలర్ కి పెగ్ చేశారు అనమాట. పెగ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే, ఇది స్ట్రెంగ్త్ అవటం వల్ల ఈ కరెన్సీ ఏమైంది? ఫాల్. దిస్ కరెన్సీ బికమ్ ఫెల్ డౌన్. This is the one great reason. After this falling down, what happened? Any idea? Obviously ఏమవుతుంది? మీ కరెన్సీ పడిపోతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? Generally there will be rise in inflation and their currency value will be reduced. At this time, do you know Thailand? ఇందాక చెప్పుకున్నా స్టార్టింగ్ లో మనం. They have Thailand currency పేరు Thai baht. Thai baht. They have devalued their currency. సో ఈ డివాల్యూషన్ చేయటం వల్ల అదర్ ఏవైతే స్టేట్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు హియర్ లైక్ సౌత్ కొరియా, వీళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ వాట్? డివాల్యూడ్ ఇట్. ఆ డివాల్యూడ్ కాస్త ఏమైందంటే, ఇంటర్నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏం జరిగింది? దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ వాట్? ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అప్పటిదాకా ఏంటి? దే ఆర్ హ్యూజ్ ఇన్ వాట్? ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్. They have what? Good export potential. సో ఒకసారి డాలర్ పెరిగినప్పుడు, వీళ్ళ కంట్రీస్ పడిపోయినప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి బయటికి వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఓవరాల్ గా వీళ్ళ సిస్టమ్ అంతా డ్యామేజ్ అయింది. దీని టైంలో ఏమైందంటే, అగైన్ వాల్యూ పడిపోతుందా? బ్యాంక్స్ ఏం చేశాయంటే, వితౌట్ ఎనీ మోస్ట్ కొలెటరల్స్, అంటే వితౌట్ ఎనీ బ్యాకింగ్, తాకట్టు ఏం పెట్టకుండా చాలా బ్యాంక్స్ ఇలాంటి కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి ఇచ్చేసాయి అనమాట. ఇంకా ఏమైంది?
ఇంకా డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఎకానమీస్. సో దీని ద్వారా లేటర్ ఏమైందంటే ఐఎంఎఫ్ గాట్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ సెటిల్ సమ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ దే ఆర్ ఇన్ ద రివైవింగ్ స్టేజ్. దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినాలిటీ. ఈ టైంలో ఏమైందంటే డ్యూ టు దిస్ ఫినాన్షియల్ మిస్ మ్యాచ్ వల్ల, డ్యూ టు దిస్ పెగింగ్ ఆఫ్ కరెన్సీ విత్ దిస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్స్, నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇలా మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల దెర్ ఇస్ వాట్ ఏషియన్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్. ఆ టైంలో వాట్ ద గ్లోబల్ హ్యావ్ అంటే కొన్ని కంట్రీస్ వాట్ దే హ్యావ్ థాట్ ఈస్ వీ నీడ్ సమ్ ఫినాన్షియల్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి, కొంచెం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్ అని చెప్పి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వన్ చిన్న ఫోరం ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు, రైట్? అదే దాని ఆరిజిన్ ఆఫ్ వాట్ దిస్ G20, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆరిజిన్ అండ్ దెర్ ఇస్ అన్ సెకండ్ ఆరిజిన్. ఇది ఒక బ్రీఫ్ ఆరిజిన్ అనమాట, స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, జనరల్ గా డిస్కషన్ చేయాలి, ఎకానమీ ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి చెప్పుకోవడానికి. అండ్ ద సెకండ్ ఆరిజిన్ ఈస్ వాట్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ 2008. ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దిస్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ 2008? Any base idea regarding it? What it is, what it was? Regarding what? Stock market, it's later stages. Nothing much. At this time, what was happened is there is a mortgage of home loans. ఏమైంది? హోమ్ లోన్స్ బెటర్ గా అవుతాయి అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించడం వల్ల దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ వాట్ హోమ్ లోన్స్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట. తీసుకోవడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు లేటర్ పార్ట్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఎకానమీ అంత మంచిగా నడవట్లేదు, యుఎస్ ఎకానమీ. ఆ టైంలో ఏమైందంటే హోమ్ లోన్స్ కట్టని వాళ్ళు దే హ్యావ్ డన్ వాట్ హ్యాండ్స్ అప్, కట్టలేకపోయారనమాట. అట్ దట్ టైం వాట్ దే హ్యావ్ డన్, దే డన్ వాట్ మార్టిగేజ్. మార్టిగేజ్ అంటే తెలుసా? ఇంటిని తాకట్టు పెట్టడం. అలాగా లాట్ మెనీ హౌసెస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దే హ్యావ్ డన్ మార్టిగేజ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. టు హూమ్? టు బ్యాంక్స్. ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. దీని ఏమైందంటే ఈ మార్టిగేజ్ చేసిన ఈ హోమ్ లోన్స్ అన్ని కలిపి దే హ్యావ్ వాట్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హూ హ్యావ్ టేకెన్ దట్ దీస్ లోన్స్, దే హ్యావ్ పూల్డ్ ఇట్. పూల్డ్ అంటే తెలుసా? అన్నిటినీ కలిపారనమాట. అన్నిటిని కలిపి ఒక దగ్గర పెట్టారు. పెట్టి దే హ్యావ్ ఫ్లోటెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్ అంటే తెలుసా? విచ్ మార్కెట్? ఫినాన్షియల్ మార్కెట్ లో పెట్టారు. పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే హూ ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్, మోస్ట్లీ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే తెలుసుగా, హూ ఇన్వెస్ట్ మనీ, రైట్? వాట్ దే వాంట్, ఈ మార్కెట్ ని ఫ్రీ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే లోన్స్ ఉండిపోయినాయి కదా, లోన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎకానమీ సరిగ్గా నడవట్లేదు. ఎకానమీలోకి మనీ బయటకు వెళ్ళాలి. మనీ బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేశారు, గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, పూల్ చేసి ఒక స్టాక్స్ లాగా చేసి ఉంచింది అనమాట. దే బాట్ దిస్. వీళ్ళు బై చేయటం వల్ల మనీ ఎంటర్ ఇంటూ ద మార్కెట్. సో ఈ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మోర్ట్గేజ్. అంటే ఎవరు కట్టలేరు కదా, ఇంకా కట్టలేక ఇచ్చేశారు, రైట్? సో ఇవన్నీ పూల్ అయ్యి ఏమైందంటే ఒక పాయింట్ వచ్చేసాక ఏమైందంటే ఈ స్టాక్స్ ఎవరైనా జనరల్ గా ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా సరే ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ చూస్తారు కదా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ టర్మ్. బట్ జనరల్ గా వీళ్ళేంటి షార్ట్ టర్మ్ లో మనకి ఇవే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అనుకొని ఫీల్ అయ్యారు. ఇవన్నీ తాకట్టు తీసుకున్నాము, వీళ్ళు మళ్ళీ అమ్ముకోగానే మనకి ఇచ్చేస్తారు, ఇదే కదా, అంతే కదా జనరల్ మార్కెట్ నడిచేది, ఇస్తారు అని అనుకున్నారు. బట్ ఇట్ ఫెయిల్డ్. సో దానివల్ల ఈ స్టాక్ తీసుకున్న ఒక ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళే లేమన్ బ్రదర్స్ అండ్ ఏఐజీ అని ఒక బ్యాంక్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా కొలాప్స్ అయింది. ఈ కొలాప్స్ అవడం వల్ల సేమ్ కంటేజియన్ ఎఫెక్ట్ వెంట ఇన్ టు ద హోల్ వరల్డ్. ఈ టైంలో ఏంటి 2008 కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ టైంలో మళ్ళీ డెసిషన్ తీసుకున్నారు, ఇలా కాదు ఇలా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇష్యూస్ విత్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఇలా కాదు, మనం అంతా కూర్చొని వీ నీడ్ టు ఫ్రేమ్ సంథింగ్. ఒక గ్లోబల్ గైడ్ లైన్స్ ఉండాలి, మనం కూర్చొని ప్రతిసారి మాట్లాడుకోవాలి, ఇలాంటి తప్పులు జరగకూడదు. 2 times it has happened. One is during the time of 1997 Asian financial crisis. This is a very great thing, 2008 financial crisis. So దీనిలో ఒక మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే why India has not much affected for this Asian financial crisis? What is the reason? Any idea? India not got affected much. Lot of countries got affected.
మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అవర్ మార్కెట్స్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ మార్కెట్స్. We are not that much globalized because if you see our GDP picture, it is based on our own consumption. It is based on our what? Own consumption. For example, if you see the 1997 financial crisis, they only dependent on the exports. Their GDP mostly on what? Exports. Same case applies to the China. Their GDP mostly dependent on what? Exports. That is the reason why they have felt during the time of COVID. Now again they are rising, but it is okay. But they are externally connected, right? But India is not that much connected. Our consumption is on our cell phone. Mana GDP dani valla. So that is the reason why India got not that much affected. So ee time lo Raghuram Rajan has also predicted that this may happen. India, you need to be careful. So these are idantha malli separate chapter. But remember, these two are the base origins of what? G20. Very important. So establishment in when? 1999. Origin to what? Financial crisis in 1997 of Asian Tigers. Worked first as a what? Very, very important. Forum. It is not a body, it is not an organization, it is not something, it is actually what? Forum. General discussions. Wherever, this is important. Central bank governors and financial ministers on what? Financial stability. Next one, after 2008, global financial crisis was upgraded to level of heads of state. ఈ heads of state ne Sherpa అంటారు. ఏమంటారు? Sherpa అంటారు. Right? Next, in 2009, it was declared as what? Premier Forum for International Economic Cooperation. So, ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది G20. బట్ మెయిన్ ఆరిజిన్ ఎప్పుడు? 1999. Right? Very, very important. Next, summit is an intergovernmental, again what? It is a forum. It does not have any body. It does not have any secretariat. It does not have any office. It's just what? Forum. We'll discuss about, we'll tell next one is what? It covers concerns, it important, trade, climate change, sustainable development, health, agriculture, energy, environment, anti-corruption, etc. So earlier దేని మీద concentration వాళ్ళది? Finance మీద ఉండేది. Now it has opened its wings. వేరే dimensions లో కూడా now it has, that is the reason why if you have seen the last year G20 where it was held? In India, right? So, what is the main theme of the G20 India? Any idea? Theme of G20 India. Vasudhaiva Kutumbam. It is what? One family. Correct. One family. It is what? Vasudhaiva Kutumbam. The next, Vasudhaiva Kutumbam, right? So, anybody have an idea that from which Upanishad it has taken? Upanishad. My word is what? Which Upanishad? Huh? Mundaka, not Mundaka. ఆలోచించండి, క్లాస్లో చెప్పండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ హై రేటెడ్, రైట్? 2023 అయిపోయింది అని అనుకోని ఆపేయచ్చు మనం, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఛాన్సెస్. ఇప్పటికి 4 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, 4 years వరుసగానో 4 years ఆల్టర్నేట్ గా దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ G20. ఇట్ హ్యాస్ that much significance, right? The current G20 president is an friend whom? Brazil. This is important, very, very important. Troika. Troika అంటే తెలుసా? ప్రీవియస్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్. ప్రీవియస్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్. ఈ గవర్నమెంట్స్ అన్ని కలుపుకొని ట్రయోకాని ఆర్గనైజ్ చేస్తాయి. అంటే ఏం లేదు, అంటే ముందు వాళ్ళు ఎవరు? సో ఫర్ దిస్ 2024, హూ ఇస్ ద ప్రీవియస్ వన్? ఇండియా. హూ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ వన్? బ్రెజిల్. హూ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ వన్? సౌత్ ఆఫ్రికా. గాట్ ఇట్? సో అడిగితే ఇయర్ ట్రోయోకా ఎవరు? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ 100% ఫర్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్. స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ 100% ఫిక్స్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఫైన్. But the G20 does not have what? Permanent secretariat. The countries are very, very important, not legally bound to implement the decisions. G20 consists of
two parallel tracks, very important. First one is called finance track, next one is called Sherpa track. Finance track lo ఎవరెవరు ఉంటారు? Who belongs to this? Finance track lo ఎవరెవరు ఉంటారు? Central bank governors and finance ministers. When it comes to the Sherpa track, head of states. For example, if you see the starting image of our thing, image of this article, who are there? ఇంకొక అతను ఉన్నారా? ఇంకొక అతను అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేటే కదా వాళ్ళు, రైట్? సో వాళ్ళ ట్రాక్ పేరు ఏంటి? షెర్పా ట్రాక్. షెర్పా ట్రాక్స్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోరమ్స్, ఆర్గనైజేషన్స్ అనే క్వశ్చన్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు వాట్? G20 UNC ఏంటి? G20. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఇది చిన్న ఫ్యాక్ట్, చిన్న ఈజీ థింగ్ చెప్తాను, బట్ ఒకసారి చదవండి. ఏంటిది? అకౌంట్స్ ఫర్ 85% ఆఫ్ వరల్డ్ GDP, ట్రేడ్, 2/3 ఆఫ్ పాపులేషన్. సో ఫస్ట్ ఏముంది? ఫస్ట్ GDP, నెక్స్ట్ పొల్యూషన్ కాదు, పాపులేషన్. బట్ ఇవి సీక్వెన్స్ గా 10 తగ్గించుకోండి, అదే గుర్తుండిపోయింది, రైట్? GDP 85%, 75, 2/3 అంటే 66.66 కదా, రైట్? ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాగా బై హార్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ట్రై టు రిమెంబర్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? GDP, నెక్స్ట్ ట్రేడ్, నెక్స్ట్ వన్ పాపులేషన్. GDP ఎంత? 85%. నెక్స్ట్ పాపులేషన్ 66.6, 2/3. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ ట్రేడ్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ 75%, రైట్? ఇలాగా ఇంక్రీజ్. సో ఇలాంటివి ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్, దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ షుడ్ బి డంప్డ్ ఇన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, రైట్? ఇన్ 2023, very important, when who have admitted? African Union. ఫస్ట్ టైం మన G20 ఎక్కడ జరిగింది? మన దానిలో ఫస్ట్ 2023 మన దగ్గరే కదా, ఇండియా. వేర్? భారత్ మండపం. we have constructed one site called భారత్ మండపం. సో at this time African Union became, ఫస్ట్ టైం ఆఫ్రికన్ యూనియన్ పర్ఫార్మ్ చేసింది ఎప్పుడు? 2024లో ఇక్కడ వచ్చాడు. జస్ట్ they have confirmed that African Union become the G20 member. ఫస్ట్ సెషన్ ఎప్పుడు వాళ్ళు మెంబర్ అయ్యారు? 2024. This is the difference. They will play with you, right? Next, these are important. This year's key outcomes of 2024. 100% మెయిన్స్ ఈ క్వశ్చన్ మీద వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. G20 ఇప్పటికి 2 times అడిగారు మెయిన్స్ లో, రైట్? క్రియేషన్ ఆఫ్ వాట్? G20 సోషల్ సమ్మిట్, రోడ్ మ్యాప్ ఫర్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 1, 2, 3, 4, 5 అట్లీస్ట్ ఈ 5 గుర్తుపెట్టుకుంటే దీనిలో ఏమొచ్చాయి, ఇండియాలో ఏమొచ్చాయి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇండియాలో దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ కేమ్. G20, P20, I20, D20 ఇలాంటి మల్టిపుల్ 20s జరిగాయి in the last year. If you see the last year news also, anybody belongs to the Vizag? E20 ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ 20 సమ్మిట్ జరిగింది అక్కడ. G20 సమ్మిట్ జరిగింది ఐడియా ఉందా వైజాగ్ లో? దానిలో ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ పార్ట్ అది. అలా మల్టిపుల్ ట్రాక్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అలా చాలా దగ్గర చాలా జరిగాయి అనమాట. P20, W20, ఉమెన్ 20 ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి. సో అలాంటివన్నీ ఇండియాలో జరిగాయి. బట్ ఈ 5 మటుకు గుర్తుపెట్టుకోండి. వేర్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? బ్రాజిల్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? సోషల్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇండియాలోనూ బ్రాజిల్లోనూ? ఆ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. నెక్స్ట్ వన్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ మల్టీలేటరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్, ఫోకస్ ఆన్ ఆఫ్రికా అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డెప్ట్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పాయింట్, లాస్ట్ వీక్ యుఎన్ సిబిడి జరిగిందా మనకి, దానిలో కూడా ఆఫ్రికా మీద ఫోకస్ చేసిందా? ఇఫ్ మళ్ళీ చదవలేదు అనుకోండి, మరి రివైజ్ చేయండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇండిజినియస్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట సిబిడిలో, రైట్? అది కూడా ఫ్రమ్ ద రీజన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. సో నౌ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రెండ్ ఆఫ్ వాట్? ఆఫ్రికా. అండ్ అనదర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ దిస్ ఆఫ్రికా ఎందుకు అంటే ఆఫ్రికన్ యూనియన్ బికేమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ G20, రైట్? ఉమెన్స్
ఎంపవర్మెంట్ వర్కింగ్, ఇది కూడా జరిగింది ఇండియాలో, ఇది కూడా జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ వాట్, SDG 18. ఇప్పుడు దాకా మనం ఎన్ని ఉన్నాయి, 17. వాట్ ఈస్ దిస్ 18? చదవండి. A newly introduced sustainable development goal, what is that? Focusing on ethnic racial equality, inequality కాదు, ethnic racial equality. What is the first SDG? Second? Third? Fourth? Quality education. Fifth? పర్లేదు, మంచి పని చేశారు. సో 100% క్వశ్చన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ వచ్చే స్టేట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ 2 ABPS లో రావచ్చు 100% SDG క్వశ్చన్ మీద. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గ్లోబల్ అలయన్స్ అగైనెస్ట్ హంగర్ అండ్ పవర్టీ. అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ విచ్ SDGs? 1 and 2, రైట్? సో క్వశ్చన్ ఎలా ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే గ్లోబల్ అలయన్స్ అగైనెస్ట్ హంగర్ అండ్ పవర్టీ ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ SDG 1 and 2. ఇస్ ఇట్ రైట్? అర్థమైందా? ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ SDG 1 and 2, అంతే కదా, హంగర్ అండ్ పవర్టీనే కదా. అగైనెస్ట్ అంటే అంటే ఈ హంగర్ ని దాన్ని ఏమంటారు, ఉండకూడదు అని, పవర్టీ ఉండకూడదు అని. No hunger, zero poverty. Fine. So how many countries? 82 countries, 26 international or 9 financial institutions, 31 idantha avasram ledu, but remember some countries are there. According to the data from the FAO, 733 million people are under nourished in 20, idu kuda anta avasram ledu. These are important key features: country driven and evidence based programs, collaboration among governments, NGOs and financial entities, policy tools and instruments, alliance portal. There is a portal called what? Some portal belongs to it. And next very very important of this is 6 sprints 2030 recently seen in news. అయిపోయింది. ఏంటది? Belongs to what? First one G20. Second one is what? Poverty and hunger. 6 sprints 2030 recently seen in news. ఇదే ప్రీ క్వశ్చన్ అనుకోండి. దేనికి? G20. ఒకవేళ ఆప్షన్ G20 ఉంటే కరెక్ట్, బ్రెజిల్ G20 సమిట్ ఉంటే కరెక్ట్, పవర్టీ అండ్ హంగర్ ఉంటే కరెక్ట్, రైట్? ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకో, ఒక టార్గెట్ ఇచ్చాడు, ఒక టార్గెట్ ఇచ్చి 20 ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్ తీసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టేక్ సమ్ స్కూల్లో ఇంత పర్సంటేజ్ అంటే కొన్ని ఏరియాస్ మ్యాప్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు, ఈ ఏరియాస్ లో మాల్ నరిష్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది, అండర్ నరిష్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దీన్ని ఫోకస్ చేస్తారు, ఈ స్కూల్ని. అలా మల్టిపుల్ స్కూల్ని తీసుకుంటారు, ఫోకస్ చేసుకొని వాటి టార్గెట్స్ ఫిక్స్ చేస్తారనమాట. టార్గెట్స్ ఫిక్స్ చేయగానే అవి రీచ్ అయినాయా లేవా అన్న డైమెన్షన్తో దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్. ఇలాంటి మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ మల్టిపుల్ కంట్రీస్ జరుగుతారు. ఎస్పెషల్లీ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దీస్ కంట్రీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇండియా అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్రికా, రైట్? సో వాట్ ఆర్ దీస్ 6 sprints? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింగ్ వాట్ ఐ ఫీల్. స్కూల్ మీల్స్, cash transfer, small holders and family farming support programs, socio-economic inclusion programs, integrated maternal and early childhood intervention, water access solutions. So ఇది మీరు కావాలి అనుకుంటే you can use somewhere in GS2 or GS1 లో ఈ పాయింట్ ని ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు, రైట్? సో ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఏంటి, గ్లోబల్ ఏంటి మొత్తం చదవండి. గ్లోబల్ అలియన్స్ అగైనెస్ట్ hunger and poverty. Where it came? G20. India na Brazil? Brazil, right? Is India one of the member of this? Not G20. And specifically asking about this alliance. India is a member, right? 82 countries ఉన్నాయి. See, ఇది ఏంటంటే మోస్ట్లీ అలియన్స్ అన్నాడు, దేని గురించి? హంగర్ పవర్టీ అన్నాడు, రైట్? దిస్ ఈస్ అవర్ ఐక్యూ. నేను కూడా ఫిక్స్ అయ్యాను, అంటే ఫస్ట్ నేను ఆన్సర్ చూడకముందు, ఇండియా బిలాంగా కాదని చూడకముందు ఇండియా ఫిక్స్ అయ్యా. రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఐక్యూస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద ప్రిలిమ్స్. ఫస్ట్ వన్ హంగర్ పవర్టీ అన్నారు,
రీసెంట్ గా రిపోర్ట్ వచ్చింది, యూనిసెఫ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది, చూసారా మీరు? చూడలేదు కదా? చిల్డ్రన్ బేస్డ్, అదే యూనిసెఫ్ రిపోర్ట్. సో దానిలో ఇంతమంది పర్సంటేజ్ మాల్న్యూరిష్డ్ ఉన్నారు. సో దాన్ని బట్టి ఒక మైండ్ లో డెవలప్ అయింది మనకి, ఓకే ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇండియా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే నాకు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సెకండ్ ఏంటంటే G20లో ఇండియా ఇస్ యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్, రైట్? ఛాన్స్ ఉంది. సెకండ్ పాయింట్, ఇఫ్ యూ సీ దీస్ 6 points, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇండియా, ప్రతిదీ ఇండియా చేస్తుంది. ఇక్కడ స్కూల్ మీల్స్, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ లేదా క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్, ప్రతిదీ ఇండియా ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఇండియా ఉండే ఛాన్స్ ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా? ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ. సో మనకి దొరకకపోయినా సరే వీ నీడ్ టు అజ్యూమ్ ఇట్, వీ నీడ్ టు ట్రై దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇలా చేస్తేనే ఒక 10 questions ఎక్స్టెండ్ చేయగలం ఎగ్జామ్ లో, ప్రీలో. ఆర్ ఎల్స్ ఏమవుద్ది? అస్సాం. ఫైన్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటిగ్రిటీ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా ఎక్కడ వచ్చింది? రీసెంట్ G20 బ్రాజిల్ 2024, రైట్? ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు మెయిన్? బ్రెజిల్, UN, యునెస్కో. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే వాట్ దే విల్ డూ ఈస్ ఇండియాని పెడతాడు, దే విల్ ట్రై టు ట్రాప్ యూ. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటిగ్రిటీ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఇలాంటి ఏంటి అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింగ్స్ అంటారు, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటారు అనమాట. ఇలాంటివి హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద ప్రీ, హైయెస్ట్ లెవెల్. ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, ద ఇనిషియేటివ్ aims to tackle disinformation affecting climate change actions, financing research and spearheading accurate climate related. The initiative supported by initial fund of how much? $10 to $15 million, raised over 36 months and managed by whom? This is important. UNESCO. Instead of this UNESCO, ఏం పెట్టచ్చు ఛాన్స్? UN అంటే ఓవరాల్ యునెస్కో UN బిలాంగ్ కదా, కొంతవరకు వాళ్ళు వ్యాలిడిటీ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజీ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్లీ డబ్బులు ఇస్ మేనేజ్ బై వరల్డ్ బ్యాంక్. వరల్డ్ బ్యాంక్ పెట్టే ట్రాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా మీకు? రైట్. బట్ రిమెంబర్ హూ మేనేజెస్ దిస్? యునెస్కో. ఫైన్. విత్ రిఫరెన్స్ టు దిస్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్, విత్ రిఫరెన్స్ టు గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్, which of the following statements is correct? What is this? 2018. సో ఇలాంటివి ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే ఇలాంటి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రీలో అడుగుతారు అనమాట. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి, GCC అవుట్కమ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ సమిట్ హెల్డ్ ఇన్ ప్యారిస్. కరెక్టా కాదా? ఇదైతే కరెక్ట్. బట్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ GCC డస్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ బైండింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్. తెలుసా మీకు? ఇండియా వాస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ GSCC. ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా? దీని ఆన్సర్ క్లాస్ అయిపోయి చెప్పండి, చూడకుండా చెప్పండి. రైట్. సేమ్ జస్ట్ ఓకే, యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, రైట్? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోవడానికి సేమ్ అదే గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్. సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఇందాక మనం ఏం టాపిక్ చెప్పాం? గ్లోబల్ అలయన్స్ అగైన్స్ట్ హంగర్ అండ్ పవర్టీ. సేమ్ ఇదే ప్లేస్ లో ప్యారిస్ తీసేసి వాట్ దే విల్ పుట్? COP29 బాకు. రీసెంట్ జరుగుతుందా? UNFCCC COP జరుగుతుందా? పెట్టే ఛాన్స్ ఉందా? పెట్టచ్చు, రైట్? సో ఇలాంటి ట్రాప్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ 2022 క్వశ్చన్, విత్ రిఫరెన్స్ టు G20 కామన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇలాంటిది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఎండోర్స్డ్ బై G20 టుగెదర్ విత్ ప్యారిస్ క్లబ్. ద ఆన్సర్ అయితే కరెక్టే. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ సపోర్ట్ ద లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ విత్ అన్సస్టైనబుల్ డెప్ట్. కదా, ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అనమాట, ట్రై చేయండి, పర్లేదు. నా సజెషన్ ఏంటి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రోస్పెక్టివ్ ఇన్ నేచర్. ఏముంటాయి? ప్రోస్పెక్టివ్ అంటే ఫ్యూచరిస్టిక్ గా ఉంటాయి. రైట్ ఓ రాంగ్ వదిలేసేయండి, బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ట్రై చేయండి. ఎందుకు ట్రై చేయమన్నాడు? విత్ రిఫరెన్స్ టు G20 కామన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నాడు. ద వర్డ్ ఇస్ వాట్? కామన్. కామన్ అంటే ఏంటి? బ్రాడ్ టర్మా నారో టర్మా? బ్రాడ్ కదా. బ్రాడ్ అన్నప్పుడు ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా? ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఇది తెలిసినా తెలియకపోయినా సరే జస్ట్ ట్రైట్. నా సజెషన్ ఇలాంటి దానిలో మనకి బోత్ 1 and 2 ఉండే ఛాన్సెస్ హై రేటెడ్ లో ఉంటాయి, రైట్?
ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉంటాయి ప్రాస్పెక్టివ్గా, అంటే బ్రాడ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి, రైట్. నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ దేని G20 మీదనా. నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆల్ 4 countries members of what G20. మై సజెషన్ ఈస్ సరదాగా వెళ్ళి మ్యాప్ చూసి G20 కంట్రీస్ని బై హార్ట్ చేయండి, మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను, సో ఇలాంటివి ఎలిమినేషన్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, ఫస్ట్ ఐ విల్ రిమూవ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఇరాన్ తీసేస్తా. సో కొన్ని కంట్రీస్ ఫిక్స్ అవ్వండి. ఇరాన్, ఇరాక్ ఏవైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ కంట్రీస్ ఉంటాయో అవి G20లో ఉన్నాయా లేవా అని మైండ్లో ఫిక్స్ అవ్వండి. ఇరాన్, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కంట్రీస్ కదా, అవి G20లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వండి. ఫస్ట్ నేను తీసేది అయితే ఇదే. నేను ఒకవేళ G20లో అన్ని గుర్తుపెట్టుకుపోయినా సరే కొన్ని ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ చూసుకుంటా ఫస్ట్ ఇది లేదు, ఫస్ట్ నా ఎలిమినేషన్ ఇదే, దాన్ని తీసేస్తా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇది సింగపూర్ చూసుకుంటా. సింగపూర్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంట్రీ, బట్ G20లో పార్ట్ కాదు, రైట్. నెక్స్ట్ దీన్ని తీసేస్తా, అంటే ఏరియా వైజ్ చూసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పార్ట్ 3 partsగా డివైడ్ చేయండి, మ్యాప్ని 3 partsగా డివైడ్ చేసి ఈ పార్ట్లో ఏమున్నాయి, ఈ పార్ట్లో అంటే ఇటు సైడ్ US, UK ఆ ఏరియా చూడండి. నెక్స్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్ పార్ట్, నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ పార్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఇలాగా పార్ట్స్ వైజే చదువుకోండి ఆ మ్యాప్ వస్తే. ఒకసారి చూడండి ఫాస్ట్గా. అర్జెంటీనా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, కెనడా, చైనా, EU, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇండియా, ఇండోనేషియా, ఇటలీ, జపాన్, మెక్సికో, రష్యా, సౌదీ అరేబియా, సౌత్ ఆఫ్రికా, సౌత్ కొరియా, టుర్కీ, UK అండ్ US. మలేషియా ఉందా? మలేషియా ఈస్ నాట్ పార్ట్. ఇరాన్ ఉందా? ఇరాక్ ఉందా? ఇజ్రాయెల్ ఉందా? ఫస్ట్ ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఉండే వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఎలిమినేషన్ ఇలా చేయండి. ఇండియా ఉందా? రీసెంట్ ఎడిషన్ ఎవరు దీనిలో? ఆఫ్రికన్ యూనియన్. ఓవరాల్ G20 group was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss international economic and financial issues. What is the main origin of this G20? This is the discussion, right? Because of this Asian financial crisis and global financial crisis. Digital public infrastructure is one of the India's G20 priorities. Is it right? Right or wrong? Yes. This is very easy question. 2023 question ఇది. డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు దాకా G20 మీద? ఇవన్నీ PYQs. అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ కూడా 2 questions వచ్చాయి ఇప్పుడు దాకా. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కొంచెం ఆఫ్రికన్ యూనియన్ చదువుకోండి. సో నథింగ్ మచ్. ఛత్తీస్గఢ్ రివైవ్స్ టైగర్ ప్లాన్స్. సో రీసెంట్ గా యాడ్ అయిన ఛత్తీస్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏంటి? వీడియో వినలా నిన్న? 56 is fine. What is the newly added tiger reserve? Dehradun గా ఛత్తీస్గఢ్ లోనే. చెప్పండి క్లాస్ అయిపోయే లోపల. వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ అడగలేదు, టైగర్ రిజర్వ్. ఐ హావ్ ఆస్క్డ్ మై క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ద టైగర్ రిజర్వ్, నాట్ అబౌట్ ద వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. Guru Ghasidas. You know Guru Ghasidas? Who is Guru Ghasidas? Huh? Sikh is something correct. He is a Satnami saint. Very important. So, ఒకసారి వెళ్ళాక సరదాగా గురు ఘాసిదాస్ గురించి జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ బ్రీఫ్ హిస్టరీ. ఎందుకంటే హిస్టరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. గురు ఘాసిదాస్ ఈజ్ అ సత్నామి సెయింట్. మెయిన్ ఆరిజిన్ బిలాంగ్స్ టు సిక్ రిలీజియన్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఆఫ్ వాట్? ఛత్తీస్గఢ్. బట్ సో లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, ఇలా ఒక స్టేట్ తీసుకోండి, ఎవ్రీ డే ఆర్ 2 daysకి ఒకసారి టేక్ 1 state, బై హార్ట్ మోస్ట్లీ నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్స్. దాని తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ బై హార్ట్ చేయండి. వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ఎప్పుడు బై హార్ట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ న్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఈస్ ద న్యూస్, రైట్? They have mentioned what? Barnavapara Wildlife Sanctuary. ఏ స్టేట్? ఇది న్యూస్ లో ఉందా? చెప్తాను. అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ అండ్ బై హార్ట్ ద వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్, ఇట్ షుడ్ బి మెన్షన్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద న్యూస్.
ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద న్యూస్, రైట్? ఉంది కదా. ఇలాంటివి హై రేటెడ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి స్టేట్లో అట్లీస్ట్ 12, 15, 30 కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్. ఇఫ్ యూ సీ ద కాంపోజిషన్, నేషనల్ పార్క్స్ హ్యాస్ హ్యూజ్ ప్రామినెన్స్, దాని తర్వాత టైగర్ రిజర్వ్స్, దాని తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, రైట్? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ఫ్లోరానా, ఫౌనానా? ఫ్లోరానా, ఫౌనానా? Mostly national parks, tiger reserves, wildlife sanctuaries, they consider it on fauna, not on what? Flora. Even though it looks like flora and fauna, but they mainly specifically focus on what? Fauna. Fauna ante telusuga? Jantuvulu. Fine, fast. This is that one. Guru Ghasidas. It is now edition called Guru Ghasidas Tiger Reserve. Also National Park, Tiger Reserve రెండు combined. Next one, ఇది సంజయ్ దుబ్రి, ఇదే దీని combination తో వచ్చింది ఇది. Next one is called Achanakmar National Park. Next one, Indravati National Park, Kangar Valley National Park. National Parks ఏమేమి ఉన్నాయి ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. సంజయ్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ Achanakmar, Indravati. Next one is what? Kangar Valley. So what they will do is they will try to trap you in Kangar Valley. Why? Because it is valley. Valley ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడిలోకి వేసుకోవచ్చు? హిమాచల్ ప్రదేశ్, జార్ఖండ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఎక్కడైనా వేయచ్చా? వ్యాలీ అని పదంగా అక్కడ ఉండతని మీ మైండ్ ట్యూన్ అవుతుందా? రైట్? దే విల్ ప్లే విత్ యూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. బీ అవేర్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? సంజయ్ గాంధీ ఆర్ గురు ఘాసిదాస్ నేషనల్ పార్క్, అచనక్మర్, ఇంద్రావతి, కాంగర్ వ్యాలీ. రిగార్డింగ్ నేషనల్ పార్క్స్, ఫస్ట్ ప్రియారిటీ నేషనల్ పార్క్స్, దెన్ నెక్స్ట్ టైగర్ రిజర్వ్, దెన్ నెక్స్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, రైట్? బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్, అంటే దాన్ని చెప్పకూడదు ఇంకా అసలు చదవ, దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. 56 టైగర్ రిజర్వ్స్ ఆల్సో నీడ్ టు లర్న్ అండ్ బై హార్ట్. రోజుకి 3-4 చదవండి, ఆ 2-3 చదువుకోండి, 56 ఈజీగా అయిపోతాయి. నెల రోజుల్లో ఒక రోజు 2 చదివితే అవుతాయి కదా. మనం ఏంటంటే 56 ఒకే రోజు చదువుకోవాలి. 56 షుడ్ బి రీడ్ అండ్ లెర్న్ ఇన్ ఎ సింగిల్ డే. అది మిషన్ ఇంపాసిబుల్, డబుల్ ఇంపాసిబుల్. అది దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. క్రొకడైల్ పార్క్, కోట్మి సోనార్ క్రొకడైల్ పార్క్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఇది? ఛత్తీస్గఢ్. ఇక్కడ ఇది చూడొచ్చు, వైట్ కలర్ ఉంటాయి. వైట్ కలర్ అంటే కొంచెం కలర్ వేరే కలర్ లో ఉంటాయి క్రొకడైల్స్, రైట్? ఎవరికైనా ఇష్టమా క్రొకడైల్? నో, డోంట్ లైక్ ఇట్. తినలేదా? థాయిలాండ్ అమ్ముతారు నిజంగా, థాయిలాండ్ బార్బిక్యూ క్రొకడైల్. ఎనీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్? జస్ట్ చూస్తారా? చూసారా? తినేవాళ్ళని చూస్తావా? ఫైన్. ఉదాంతి సీతా నది టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది ఉదాంతి సీతా నది టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉంది? ఛత్తీస్గఢ్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టైగర్ రిజర్వ్. Nothing much, but 2 things they will try to trap you. Adokate I have picked from this. India, Australia agree on tie-up in clean energy, push for trade pact. Deenlo important, I have underlined here. Is it visible? Renewable. మొత్తం చదవండి, సరిగ్గా చదవండి. అది కాదు ఇక్కడ చదవండి. Renewable energy partnership. Renewable energy partnership between which countries? They are going to start it, right? ఏ కంట్రీస్ ఉంది? REP, ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. ఎక్కడ సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఎక్కడ ఇది? ఆన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఎక్కడ చేశారు ఇది? అక్కడ జరిగింది.
డిస్కషన్ ఎక్కడ జరిగింది? దీని డిస్కషన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్ G20 సమ్మిట్ లో జరిగింది. ఎవరెవరికి? ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈ బొమ్మ ఇది జస్ట్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ పెట్టుకోండి. ఒకవేళ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అన్నాడా, సో అట్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అంటాడు. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఇన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ లో ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా టైడ్ అప్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్ అనే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అవ్వచ్చు కదా, బికాస్ ఇట్స్ వర్డ్ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్, రైట్? రెన్యూవబుల్ అనగానే ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్, ఓకే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సంబంధం ఉంది కదా అని మనకు మైండ్ ట్యూన్ అవుతుందా? బట్ వేర్ ఇట్ కేమ్? G20. సో G20 మీద కొంచెం స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అనదర్ థింగ్ సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది, ఇంకొక పేరు మారుతుంది, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ పార్ట్నర్షిప్. సో ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా జరిగిందా? మీకేం తెలుసు? యూ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ REEP, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ పార్ట్నర్షిప్. ఒకవేళ ఇది ఉందనుకోండి, మీకు తెలిసింది ఏంటి? రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్షిప్. యూ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్, రైట్? బట్ ఏమైంది? ఇదే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు ఇదే అని మీరు ఫిక్స్ అవుతారా? అది ఒకటేదో ఎఫిషియన్సీ యాడ్ చేసి ఉంటారులే, ఇదే అదే ఫిక్స్ అవుతారు కదా. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్, రైట్? దిస్ ట్రాప్ క్వశ్చన్స్ అంటారు వీటినే, రైట్? రిమెంబర్ ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందో, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. వెన్ 2002 డ్యూరింగ్ వరల్డ్ సమ్మిట్ ఆన్ డెవలప్మెంట్. ఇది తెలుసా మీకు? వరల్డ్ సమ్మిట్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఇది చెప్పండి, దీనికి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది. SDG కాదు, దీనికి ఇంకో పేరు ఉంటుంది. హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అర్లియర్ దే నీడ్ టు నో దిస్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద రియో +10. రియో +10, రియో +20 అంటారు. రియో సమ్మిట్ జరిగిందా ఎప్పుడు? 1992. దాని తర్వాత 10 years తర్వాత రియో +10 అవుతుంది. ఆ +10 రియో +10 పేరే అది, వరల్డ్ సమ్మిట్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఎక్కడ జరిగింది ఇది? జోహానబర్గ్, సౌత్ ఆఫ్రికా. ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్. హెడ్ క్వార్టర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వినా కాదు, వియనా. వియనా ఎక్కడ? ఇది ఆస్ట్రియా. ఇట్ ప్రమోట్స్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఇనిషియేటివ్స్ టు యాక్సిలరేట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఇదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కోసం గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ, ఫైనాన్సింగ్, మీన్స్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్, funding sources supported by the contribution from the member countries. Next one, multilateral institution, major contributions in EU, all those things. REP works in alignment with the international. So ఇదంతా కాదులే కానీ మెయిన్ థింగ్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడ వచ్చింది ఇది? 2002లో వరల్డ్ సమ్మిట్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఎక్కడ? జోహానస్బర్గ్. ఇది నాన్ ప్రాఫిటా? రైట్. నెక్స్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది? ఆస్ట్రియా, వియనాలో ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే ఫండింగ్ చేయాలి. ఎవరికి? రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కోసం. ఆ టైంలో వచ్చింది కాబట్టి ఇండియా ఈజ్ దాట్ మచ్ ఎఫిషియంట్ ఎట్ దట్ టైం? నో, రైట్? సో అందుకే ఇండియా ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండింగ్ పార్ట్నర్స్. ఇండియా ఈజ్ రిసిపియంట్ పార్ట్నర్ ఎట్ దట్ టైం. అవునా? 2002లో. ఇది మన ఐక్యూ. దిస్ ఈస్ వాట్ అవర్ ఐక్యూ లెవెల్స్ ఇలానే. 2002లో మనకి ఇండియాకి అంత సీన్ లేదు ఇన్ జనరల్ గా, అంత ఫండింగ్ ఇచ్చేసి సీన్ లేదు, రెసిపియంట్ లోనే ఉంటుంది. సో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంతా ఆ టైంలో తీసుకోవడానికి పక్క కంట్రీస్ నుంచి టెక్నాలజీ ఇంపోర్టింగ్, రైట్? సో ఇది కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. లాస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వై? REEP works in alignment with international frameworks like UN SDG, Paris Agreement on Climate Change. Is it correct? లాస్ట్ పాయింట్ కరెక్టా కాదా? ఇప్పుడే at present. Now the question came in 2025 prelims regarding this one. Is it correct? Correct kada? This is a broad things. Paris Agreement అనేది ఒక broad agreement. Next one sustainable goals అనేది broad things, right? రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది వీటిలో ఫిట్ అవుతుంది కదా ఎక్కడో దగ్గర, అంతే కదా? సో అలాంటివి ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా ఇలా క్వశ్చన్లో ఫ్రేమ్ అవ్వవు. అంటే ఇప్పుడు అడిగినప్పుడు థర్డ్ స్టేట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఇన్ లైన్ విత్ SDGs. మీరు అక్కడ చదవకపోయినా సరే ఆ బ్రాడ్ గోల్లో కవర్ అవుతుంది కదా.
వద్దా వదా, అదొక్క ఐక్యూ డెవలప్ చేసుకోండి. అలా ఐక్యూ డెవలప్ చేసుకుంటే 3 to 4 క్వశ్చన్స్ మీరు పెట్టచ్చు ప్రీలో. 3 to 4 100% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 3 to 4 తప్పు పోయినంత మాత్రాన పర్లేదు. తప్పు పోతే ఎంత పోతే 1/3 0.666 వస్తే 2 మార్క్స్ వస్తాయి. రిస్క్ లేకుండా రాసుకుండదు. రిస్క్ చేయాల్సిందే ప్రీ లాంటి ఎగ్జామ్లో. 50 to 55, 60 క్వశ్చన్స్ మీరు ఫిక్స్ అయ్యారు అంటే కష్టమే నాకు తెలిసినంత వరకు. ఎందుకంటే షూర్ షార్ట్గా తెలిస్తే దెర్ ఇస్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ షూర్ షార్ట్ ఇన్ దేర్ ఆన్సర్స్. అంటే బాగా సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ బై హార్ట్ చేసి ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే రిస్క్ ఉండాలి. ఒక 10-15 క్వశ్చన్స్ రిస్క్ ఉండాలి. ఆ రిస్క్ ఎలా చేయాలంటే రస్క్తో కాకుండా దేంతో? ఫైన్. సో రిగార్డింగ్ దిస్ వన్, REP renewable energy partnership would provide a framework for cooperation to investment renewable energy. Nothing much here, just go through this. REP versus REP. Hey guys, next one. Modi, first Indian PM to visit Guyana in 56 years. Signs 10 pacts to expand the ties. 10 pacts chesada cheyalani. This is secondary. Where he has visited? Guyana. Do you know Guinea and Guyana? Where is Guinea? Africa. Guyana is South America. Ee difference gurtupettukondi. They will trap you, right? First of all, very important thing is called map. 100% chance untadi. Map lo it borders. Guinea borders which countries? Brazil, Venezuela, Suriname. Antena? So next one, Atlantic Ocean. First one, clockwise cheppandi. Clockwise. Suriname, Brazil. Atlantic is what? Maritime border. 3 countries ఏమున్నాయి? Suriname, Brazil, Venezuela. Very important. Next మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? మౌంటైన్స్. ఏంటది? పకరైమా మౌంటైన్స్. నెక్స్ట్ వన్ అకారాయ్ మౌంటైన్స్, కనుకు మౌంటైన్స్. నెక్స్ట్ రివర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే అన్ని అవసరం లేదు. అన్ని కంట్రీస్ కి మనకు అవసరం లేదు. ఈ 3 కంట్రీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఏ 3 కంట్రీస్? బ్రాజిల్, ఇది కాదు బ్రాజిల్, సురినామ్ కూడా కాదు. బ్రాజిల్ ఎక్కడ ఇందా స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పారు. 3 కంట్రీస్ విచ్ మోడీ హ్యాస్ విజిటెడ్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బ్రాజిల్, గుయానా, నైజీరియా. ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సంగతి అందుకే ఎప్పటికప్పుడు చదువుకోవాలి, రైట్? ఈ రివర్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రివర్ ఎస్క్విబో రివర్. ఏం రివర్? ఎస్క్విబో. నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే క్వశ్చన్ ఎస్క్విబో రివర్ న్యూస్ లో పేపర్ లో రావాలి. ఎందుకంటే ఎస్క్విబో రివర్ ఈజ్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ రివర్ బిట్వీన్ వెనిజులా అండ్ విచ్ వన్? గుయానా. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి బర్న్ అవుతా ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ న్యూస్ కూడా ఉంది ఎస్క్విబో రివర్ బేస్ చేసుకొని. కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్స్, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియాస్ అనేవి UPSC ఫేవరెట్ టాపిక్. కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియాస్. Essequibo River, which is the conflict between which countries? Venezuela and Guyana, right? Next, what are the countries bordering? Suriname, Brazil and Venezuela. ఎప్పుడైనా మ్యాప్ పాయింటింగ్ క్లాక్ వైజ్ అప్రోచ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్ఎల్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. మీకు ఏ కంఫర్టబుల్ ఉంటే అది. లేకపోతే ఏమైందంటే ఒక కంట్రీ మిస్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి మొత్తం? 3. నెక్స్ట్ వన్ Atlantic Ocean. So next, very important, most underrated, most under subsided organization, CAQM. అంటే ఏంటి? కరేబియన్ కమ్యూనిటీ అండ్ కామన్. మనకి ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇది? వినండి, బట్ వినకపోయినా వినండి. Formed in 1973. Very important. The treaty name is important. Treaty is what?
Chagua Ramas. Chagua Ramas. The treaty later revised in 2002 allow for the establishment of the single market and single economy. You know EU? యూరోపియన్ యూనియన్ తెలుసా? యూరోపియన్ యూనియన్ అందరికి ఒకటే కరెన్సీ, ఒకటే మార్కెట్ కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని దీస్ కరేబియన్ కమ్యూనిటీస్, కరేబియన్ రీజియన్ ఎక్కడ ఐడియా ఉందా మీకు? అట్లాంటిక్ నార్త్ పార్ట్ ఉంటుంది, నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ లో. సౌత్ అమెరికాలో నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్. ఇఫ్ యు సీ దిస్ అట్లాంటిక్ రైట్, ఈ ఏరియా అంతా ఉంటుంది కరేబియన్ కమ్యూనిటీస్, కరేబియన్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. వెస్ట్ ఇండీస్ తెలుసా? వెస్ట్ ఇండీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వెస్ట్ ఇండీస్లో ఉంటుందా? కరేబియన్ ఐలాండ్లో ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కొన్ని కంట్రీస్ ఇంపార్టెంట్, అన్ని అవసరం లేదు. వెస్ట్ ఇండీస్ మంచి ప్లేయర్స్ ఉంటారు కదా, ఒక ఇద్దరు ప్లేయర్స్ చెప్పండి తెలిసిన వాళ్ళు. నెక్స్ట్ సో అందుకే ఇండియా గోయింగ్ టు డూ సమ్ హెల్ప్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో. విల్ సీ ఇట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, ద ట్రీటీ ఇదంతా అవసరం లేదు. CAQM is a grouping of 21 countries including 15 member states and 6 associate members. This is important. సెక్రటరేట్ ఎక్కడ ఉంది? జార్జ్ టౌన్ ఎక్కడ ఉంది? మోడీ ఎక్కడ విజిట్ అయ్యాడు? గయానాలో ఎక్కడ విజిట్ అయ్యాడు? జార్జ్ టౌన్. జార్జ్ టౌన్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ గయానా, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, CAQM అండ్ PM లాస్ట్ మెట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు జరిగింది? ఇది 2019 లో PM కలిసారు. సెకండ్ టైం ఇప్పుడు, రైట్? 2 times ఇప్పుడు దాకా జరిగాయి. Right, PM తో కంట్రీ మీటింగ్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ 7 key pillars by PM. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరితో? CAQM తో. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క యాక్రోనిమ్ ఉంది. CARICOM. ఈ C స్టాండ్స్ ఫర్ క్రికెట్, రైట్? ఫస్ట్ C ఏంటి? కెపాసిటీ బిల్డింగ్. ఎంత? 1000 ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ స్కాలర్షిప్స్. ఇది ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటి అంటే, వీఆర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంట్రీ, రైట్? మన జీడిపి సర్వీస్ సెక్టర్ మీదే ఉంటుంది కదా. సో మొత్తం ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు కదా. సో మనం ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ గివింగ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఫర్ 1000 స్కాలర్షిప్స్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ వాట్? ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, రైట్? సో నౌ వీఆర్ డెవలపింగ్ మిల్లెట్స్. మిల్లెట్స్ ఉంటుంది, మిల్లెట్ ఉంటుంది చూడండి, రైట్? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ renewable energy and climate change, because we are now focusing on this. Example, International Solar Alliance. Next, innovation and technology and public digital infrastructure. This is important, all time important. What is this PDA? అంటే ఏంటి? వాట్ ఇట్ ఈస్? మొత్తం యూపీఐ సిస్టమ్ అంతా. యూపీఐ, భీమ్ పేమెంట్స్, భీమ్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఏఈపిఎస్, ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్, ఆధార్ కూడా. ఇవన్నీ రూపే, ఇవంతా పబ్లిక్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. పబ్లిక్ బికాస్ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ బై హోమ్? గవర్నమెంట్. NPCI is the organization under the government, but started by the government. Cricket and culture. Next one is ocean economy. Last one is medicine and healthcare. Last time మీకు ఐడియా ఉందా ఇది? జన్ ఔషధి స్కీమ్. ఫర్ వాట్? మర్చిపోయారా? జన్ ఔషధి is for what? Which medicines? Generic medicines. Paracetamol. Fine. Generic medicines. Generic medicines కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? Paracetamol is one of the generic medicine, but I didn't get. India is developing a drones. Drone కి బిల్డింగ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసింది ఇండియా. ఏంటమ్మా అది? డ్రోన్స్, మల్టిపుల్ థింగ్. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ థింగ్. అగ్రికల్చర్ పర్స్పెక్టివ్, డ్రోన్స్ బై స్ప్రేయింగ్ ద పెస్టిసైడ్స్. ఇండియా జరుగుతుంది. నమో దీదీ, స్కీమ్ కాల్డ్ నమో దీదీ స్కీమ్. ఉమెన్ SHGs డ్రోన్స్ కి సపోర్ట్ చేయడానికి. సంథింగ్ షుడ్ బి ప్రోస్పెక్టివ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు అనదర్ కంట్రీ, యూ నీడ్ టు ఇంప్రెస్ దెమ్, రైట్? వద్దనుకొని వచ్చేస్తావా? డెవలప్ దోస్ ట్రైస్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, నైజీరియా. వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. What are its borders? ఏం చెప్పా మీకు? క్లాక్ వైజ్. నైజర్, చాడ్ ఉందా? నైజర్ ఉందా? నెక్స్ట్ కెమెరూన్. నెక్స్ట్ బెనిన్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమేమి ఉన్నాయి?
Niger. Next, Chad, Cameroon, Atlantic Ocean, Benin. Right, important. Next, Gulf of Guinea. Gulf of Guinea. Next, ఇంకోటి ఉంది. సో ఇవన్నీ గుర్తుంటాయిలే మీకు. నెక్స్ట్ ఇస్ వన్ స్లేవ్ కోస్ట్. నెక్స్ట్ రివర్, ఒక రివర్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, నైజర్ రివర్ గురించి జస్ట్ గూగుల్ డౌన్ ఇట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నైజర్ రివర్, రైట్, ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ అదర్ థింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్, అదంత అవసరం లేదు, ఫైన్, వదిలేసేయండి. మందార పువ్వు చాలు. నెక్స్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, లేక్ చాడ్ ఈస్ ద లేక్ ఇంక్లూడ్స్ లైక్ సబ్మిట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్. ఏ కంట్రీస్ తో లేక్ చాడ్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, ఆరల్స్ దాని స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. నైజర్ ఉందా, డ్రై అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎవరెవరితో ఉంది ఇది, చాడ్ అండ్ కెమెరూనా, అంతేనా, చాడ్ కెమెరూన్, రైట్. సో ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్, బోకో హారం, తెలుసా ఇది. దీస్ ఆర్ ద రిసర్జెంట్ గ్రూప్స్, టెర్రరిస్ట్ అన్నమాట, టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ in the northeast part of this Nigeria northeast part లో ఎవరున్నారు, టెర్రర్ గ్రూప్ ఎవరున్నారు, పేరేంటి, బోకో హరం. when it comes to the Palestine, name Hamas. comes to the Lebanon, Houthi ఎక్కడ, ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్ లెబనాన్. సో ఫాస్ట్ గా చెప్పండి మీకు తెలిసిన పేర్లు. ఫస్ట్ దీంతో రండి, నైజీరియా రండి. నైజీరియా ఎవరు, బోకో హమరం కాదు, హారం. ఒక మేజర్ ని తీసుకెళ్లి టెర్రరిస్ట్ లో కలిపారండి, నైజీరియా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, చెప్పండి, పాలస్తీన్, హమాస్. నెక్స్ట్ యెమెన్, Houthi rebels. Lebanon, Rafah is a port. Name in the Palestine region lo, Gaza city lo, Rafah అనేది ఒక port. Refugee camp. These are the organizations, right? Lebanon పేరేంటి, హెజ్బొల్లా. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇలాంటి ఛాన్సెస్ ఆర్ హై రేటెడ్. ఫైన్. సో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ద ట్రీటీ ఆఫ్ Chaguaramas? First statement is a trade agreement between South American countries to promote free trade. This is the first one. Second one is a treaty that established the Caribbean community for regional economic integration. First one is regarding South American countries, second one is Caribbean communities, and third one is a agreement between Israel and Lebanon, and fourth one is a treaty on the Israel and Iran ceasefire. Generally, we have seen this treaty Chaguaram belongs to this CAQM, Caribbean communities, right? It is a free trade, like same thing like EU, it is same thing like that. If you see these two things, two statements belongs to what? Israel in news, right? It is a trap question for you. 100% CD లో పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే రెండు ఇజ్రాయెల్ ఉన్నాయి కదా, సో ఉండొచ్చు కదా, రైట్ అవ్వచ్చు కదా అన్న మన మైండ్ సెట్ ని ట్యూన్ చేస్తారు, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ దెన్? బి, రిగార్డింగ్ వాట్?
Caribbean communities. Fine. Next, in recent years, Chad, Guinea, Mali and Sudan caught international attention for ఇది ప్రీ క్వశ్చన్ 2023 క్వశ్చన్ 2023 క్వశ్చన్ 2023 క్వశ్చన్ రైట్ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ చాడ్ గినియా మాలి అండ్ సుడాన్ కాట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ అటెన్షన్ ఫర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్స్ కామన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఏమై ఉండొచ్చు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్ డి సక్సెస్ఫుల్ కూప్స్ అంటే తెలుసా కూప్స్ అంటే తెలుసా మిలిటరీ ఓవర్ పవరింగ్ ద గవర్నమెంట్ రైట్ ఇది 1 year వరల్డ్ పేజ్ లో అట్లీస్ట్ ఒక 5 to 6 months ఎక్కడో దగ్గర మెన్షన్ అవుతా ఉంది 2022లో వరల్డ్ పేజ్ తెలుసా హిందూ న్యూస్ లో వరల్డ్ అని ఒక పేజ్ ఉంటుంది తెలుసా తెలీదా ఆ పేజ్ లో ఒక 6 months ఏదో ఒక స్టేట్ ఏదో ఒక కంట్రీ గురించి మెన్షన్ అవుతా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ regions often mentioned in news reasons for being in the news 2023 క్వశ్చన్ ఇది నార్త్ కివు అండ్ ఇటూరి తెలుసా ఇది వార్ బిట్వీన్ అర్మేనియా అజర్బైజాన్ నగర్నో కరాబాగ్ కేర్సన్ అండ్ జఫ్రోజియా దిస్ ఇస్ సారీ అందుకే వరల్డ్ పేజ్ చూడాలి మనం ఏం పేజ్ వరల్డ్ పేజ్ సరదాగా చూస్తా ఉండండి హై ఛాన్సెస్ అంతా అవసరం లేదు జస్ట్ పేర్లే ఇంపార్టెంట్ సి నార్త్ కివు అండ్ ఇటూరి సేమ్ డిఆర్సి డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ రీజియన్ అనమాట అది రైట్ డిఆర్సి ఎక్కడ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో నెక్స్ట్ నగార్నో కారాబాగ్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ అజర్బైజాన్ అండ్ అర్మేనియా రీసెంట్లీ ఇట్ గాట్ సెటిల్డ్ రీసెంట్ గా సెటిల్ అయిపోయింది ఈ డిస్ప్యూట్ నెక్స్ట్ వన్ కెర్సన్ అండ్ జఫ్రోజియా ఇస్ వాట్ వేర్ ఉక్రెయిన్ ఇట్స్ నాట్ రష్యా ఉక్రెయిన్ ఇట్ ఇస్ ఉక్రెయిన్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ లో ఇది ఒక ప్లాంట్ అనమాట జఫ్రోజియా న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ న్యూస్ లో మెన్షన్ అయ్యి ఉన్నాయి రైట్ రష్యా ఉక్రెయిన్ న్యూస్ లో ఉందా ఆ టైంలో ఉంది కదా సో ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ ఇరాన్ ఈ ఏరియా పేర్లన్నీ ఉన్నాయా దానిలో ఇండివిజువల్ నేమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎస్పీబో ఉందా అది సప్రెస్డ్ న్యూస్ లాస్ట్ ఇయర్ కి సప్రెస్డ్ న్యూస్ అనమాట సో ఇయర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎస్పీబో ఎక్కడెక్కడ ఎస్పీబో రివర్ గుయానా అండ్ వెనిజులా right Guyana and Venezuela so next one which one of the following is a part of Congo basin right ఇలాంటిది చాడ్ అడగచ్చుగా చాడ్ అడగచ్చుగా fine next one area of conflicts mentioned in news countries where it is located ఇవన్నీ 2023 క్వశ్చన్లే అర్థం కాదు ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మెన్షన్ ఇన్ న్యూస్ కంట్రీ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ డోన్బాస్ ఎక్కడ తెలుసా ఉక్రెయిన్ డోన్బాస్ ఉక్రెయిన్ డొనెట్స్ అండ్ లొహాన్స్క్ ఆ రీజన్ రెండు కంబైన్ చేస్తే డోన్బాస్ రీజన్ అంటారు రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నిటి కంబైన్ చేస్తే డోన్బాస్ రీజన్ రైట్ సౌత్ లో ఉంటుంది ఉక్రెయిన్ కి ఫస్ట్ రష్యా దాన్ని టార్గెట్ చేసింది రైట్ సెకండ్ ఎక్కడ డోన్బాస్ ఎక్కడ ఉంది మరి ఉక్రెయిన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కచిన్ ట్రైబ్స్ దీస్ ఆర్ ట్రైబ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మయన్మార్ రైట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ టిగ్రే ఎక్కడ ఉంది ఇథియోపియా సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి చూడండి 2024 లో కూడా 4 or 5 వచ్చాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫైన్ రిగార్డింగ్ పావోక్రిస్టాటస్ ఏంటిది ఇండియన్ పీఫాల్ అదే వాటిని అంటారు పీఫాల్స్ అంటారు పావోక్రిస్టాటస్ నేషనల్ బర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు 1963 ఫౌండ్ అక్రాస్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా శ్రీలంక అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఇండియా రైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఇండియా ఇట్ ఈస్ నాట్ దాని వర్డ్ వచ్చేసరికి ఎండమిక్ అంటారు ఏమంటారు ఎండమిక్ ఈజ్ ఇట్ ఎండమిక్ టు ఇండియా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎండమిక్ టు ఇండియా ప్రిఫర్స్ వాట్ deciduous forests
scrublands, agricultural fields, but adapts well to human habitations. అంటే కోల్డ్ జోన్స్, కూల్ జోన్స్ అంటే నార్త్ లో ఉండే కాకుండా మిగిలిన ఎక్కడున్నా సరే యూ కెన్ సీ దీస్ రైట్. వేటిని? పీకాక్స్ ని. మోర్ అంటే తెలుసా? మోర్ హిందీలో మోర్ అంటారు, ఓకేనా? హిందీలో మోర్ అంటారు. నెమలి, అదే పీకాక్ నెమలి. డస్ నెమలి హ్యావ్ ఎనీ హ్యూజ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ అవర్ కల్చర్? కల్చర్ అవర్ కల్చర్. ఎగ్జాక్ట్లీ, కృష్ణ. సో రిమెంబర్, ఫీమేల్స్ హ్యావ్ ఎ షార్టర్ tail and iridescent green neck and browner plumage. అంత అవసరం లేదు, బట్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా వెనకాల, వింగ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది కదా, అది మేల్ కా ఫీమేల్ కా? మేల్ కి, నాట్ ఫర్ ఫీమేల్. దాన్ని పీ కాక్ అంటారు. పీ కాక్ ఈజ్ ఏ మేల్, పీ హెన్ ఈజ్ ఏ ఫీమేల్. ఓవరాల్ గా పీ ఫోల్, రైట్? They are among the, this point is important, largest of all birds that fly. Fly avani bird ఏంది లార్జెస్ట్? ఆస్ట్రిచ్. ఆస్ట్రిచ్ ఫ్లై అవుతుందా? ఎప్పుడైనా చూసారు ఎగరటం? సో ఫ్లై అయ్యేది ఏంటి బర్డ్స్ లో? లార్జెస్ట్ పీకాక్. ఫ్లై అవ్వంది ఏంటి? ఆస్ట్రిచ్. ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్లై ఏ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. ఇన్ క్యాప్టివిటీ అంటే ఏంటి? మీరు బాగా చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నేషనల్ పార్క్స్ కానీ జూస్ లో కానీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం కదా, దానికి కావాల్సిన ఫీడ్ అంతా. మాక్సిమం ఇయర్స్ ఇట్ కెన్ లివ్ అప్ టు 15 to 20 years. ప్రొటెక్షన్ స్టేటస్ అకార్డింగ్ టు IUCN ఇట్ ఈస్ వాట్? లీస్ట్ కన్సర్న్. ఇండియా WPA ప్రకారం షెడ్యూల్ 1, బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ కనెక్షన్, నేషనల్ బోర్డు కాబట్టి సచ్చినట్టు మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిందే. ఎవరిని పెంచుకోవడం చూసారా నెమల్ని? ఇప్పుడు తిన్నారు గబక్కన బై మిస్టేక్ కేసేస్తారు, పెట్టుంటారు. పాసిబుల్, మెయిన్ ఆర్టికల్ అంతా దీందే అనమాట. పాసిబుల్ కాజెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్. ఇది పెరిగింది జనరల్ గా డ్యూ టు దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. పాపులేషన్ షుడ్ బి డిక్రీజ్డ్, రైట్? బట్ దిస్ పీఫోల్ పాపులేషన్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్. రీజన్స్ ఏంటి అంటే వాటి ప్రిడేటర్స్ తగ్గాయి. సెకండ్ పాయింట్ అంటే దీనికి తినే ఫుడ్ ఎక్కువైంది, రైట్? అర్థమైందా? Peacock is an herbivore or omnivore? Herbivore కాదా? పురుగులు తిన్నా చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు? పురుగులు తింటున్నాను. ఫైన్. సో ఇన్సెక్ట్స్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆమ్నివోర్. ఎందుకంటే కామన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. రీజన్ ఏంటంటే 2023 అగైన్ ప్రీలో స్క్విరల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. స్క్విరల్ ఈజ్ అ హెర్బివోర్ అని అడిగాడు. నో నాట్, బట్ ఆ ఎగ్జామ్ లో టెన్షన్ పీక్స్ లో ఉంటుంది. అది హెర్బివోరా ఆమ్నివోరా, ఏం తింటది, ఏం చేస్తుంది మనం తెలుసుకునేసరికి ఆ క్వశ్చన్ ఎగిరిపోయింది, రైట్? సో ఇలాంటివి కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఆమ్నివోరా, హెర్బివోరా, దాని బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రైట్? సో స్నేక్స్ తింటదా? తింటది. తింటది తింటది. పీకాక్ స్నేక్ తింటది. స్నేక్ పాపులేషన్ పెరిగినాయి, అందుకే స్నేక్స్ తింటున్నాయి బాగా. అన్ని పాముస్ ఆర్ నాట్ పాయిజనస్, రైట్? అన్ని snakes are not poisonous, అన్ని snakes are that much long which has defensive mechanism. Some snakes are very small, this much, this ఇంత కూడా ఉంటుంది తెలుసా మీకు? వానపాములు. ఫైన్, రైట్? సో ఈ సర్వే చేయడానికి there is an organization called CAQM. విన్నారు ఎప్పుడైనా? తెలీదా? ఈ సెన్సస్ ని దీన్ని ఇలా అవుతుంది అని చెప్పడానికి దే హ్యావ్ డన్ బై వన్ ఆర్గనైజేషన్.
That organization is called SACON. SACON. We'll discuss about it. But దాని గురించి ప్రతి ఒక్కడికి క్లాస్లో తెలుసు. So what is the organization name? Salim Ali Center for Ornithology and Natural History. Anybody know this? నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతా బయటికి, తెలియదు అన్నారు. తెలుసు అంటే మీరు వెళ్ళిపోతారా? ఫైన్, వెరీ ఈజీ అమ్మ. రోబో తెలుసా? రోబో రోబో సినిమా. రోబో 2 ఏంటి? రోబో 2 ఏం సినిమా? హీరో ఎవరు? పక్షిరాజ్ ఎవరు? Akshay Kumar, right? He is very fond of what? Birds. So they have taken their story from this guy Salim Ali, right? Salim Ali, he is famous for this ornithology. Ornithology అంటే తెలుసా? Birds గురించి, avian. So SACON అంటే ఎవరు గుర్తు పెట్టుకుంటారు మీరు? పక్షిరాజుని గుర్తు పెట్టుకోండి, right? Very easy, but I'll pick some important things. National Center for Information Education Research in Ornithology and Natural History. It was inspired by Salim Ali. He is called Birdman of India. Next one, it is an autonomous organization. This is important. When 1990, it is a public NGO partnership between whom? Ministry of Environment and Bombay Natural History Society, and registered under what? Indian Societies Registration Act. Its headquarter ekkada? Very important. This is important. Anaikatti ఎక్కడ ఉంది? కోయంబత్తూర్ ఎక్కడ ఉంది? తమిళనాడు, right? Overall it is headquartered in where? Tamil Nadu, right? Next one is its chairman, president. Two things are there. It has its chairman, it has its president. Who is the chairman? Secretary of MOFCCC. Who is the president? Minister itself, the president of it, right? So ఏం లేదు, చైర్మన్ ప్లేస్ లో ఇది ఇచ్చి ఇది ఇవ్వచ్చా? సో డోంట్ ఫాల్ ఇంటూ దట్ ట్రాప్. SACON also operated several field centers. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరదాగా తర్వాత. Next, SACON came into being at a time when twin issues, namely the sustainable use and conservation, just గుర్తుపెట్టుకోండి, అంత ఏం లేదు, nothing much I cannot explain. Fine, this is a practice question. Consider the following statements regarding Salim Ali Center for Ornithology and Natural History. SACON is a statutory organization established in 1990 under the Ministry of Environment and Climate Change. Is it correct? Autonomous is there, but is it statutory or non-statutory? It is a public NGO. It is not an statutory, but it is established by what? Society, right? First one right or wrong? First one is wrong. And next one, it is a public NGO partnership between Ministry of Environment and Climate Change and ZSI. Then what? BNHS, right? You have seen this? What is this? BNHS ante enti? Bombay National History Society. The headquarters of SACON is located in Coimbatore, Kerala. Where? Tamil Nadu, right? Is it right or wrong? SACON operates multiple field research stations across India, including Andaman and Nicobar Islands and Rajasthan. This is a correct one, right? So which of the above is or correct? Only one, only two, only three, all four. Only one. What is that one? Last one. Alright. So next one, ICC issues arrest warrants against Netanyahu, Gallant and Hamas. What is ICC? International Criminal Code. 2 to 3 up to 4-5 points ఉంటాయి, అవి ఇంపార్టెంట్ regarding this ICC. First one, when it came 2002, దేని నుంచి వచ్చింది అంటే it came from Rome Statute. I'll tell you regarding some points గుర్తుపెట్టుకోండి. 2002 లో వచ్చింది,
It comes from a Rome statute. It is not UN body. It is not UN body. It is not what? UN body. Next one, its headquarter in where? Hague. Hague, where is Hague? Netherlands. It tries అంటే తెలుసా ఎవరి మీద కేసు వేస్తుంది అంటే ఇట్ ట్రైస్ అదే వార్ క్రైమ్స్ ఇండివిజువల్స్. ఇట్స్ మెయిన్ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ హోమ్ individuals, not on organizations, not on institutions. Its main focus on what? Individuals. See, comparing with this, where it was came? 2002, and there is another thing called ICJ, International Court of Justice. Remember these points again. International Court of Justice is the ICC approach 2002. ICJ came under 1945, right? It is a part of, it is one of the 6 organ of UN, right? So next one, ICJ tries what? Countries, institutions, organizations. These are the main difference between ICJ and ICC. India is a not member of ICC, but India is a member of ICJ, International Court of Justice. ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది? సేమ్ హేగ్ లో ఉంది, హేగ్ లోనే ఉంది. బట్ దీస్ ఐసీజీ హెడ్ క్వార్టర్ పేరు పీస్ ప్యాలెస్. పేరేంటి? పీస్ ప్యాలెస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, అట్లీస్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్, హెడ్ క్వార్టర్ హేగ్. ఎస్టాబ్లిష్డ్ 1998 ట్రీటీ కాల్డ్ వాట్? Rome Statute. 2002 లో వస్తుంది ఇది. ఇట్ ఇన్వెస్టిగేట్స్ అండ్ వేర్ వారంటెడ్ ట్రైస్. ఎక్కడ ఎవరిది? ఇండివిజువల్స్ చార్జ్డ్ విత్ వాట్? గ్రేవెస్ట్ క్రైమ్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ, దట్ ఈస్ ఆఫ్ జెనోసైడ్, వార్ క్రైమ్స్, వార్ అగైన్స్ట్ హ్యూమానిటీ అండ్ క్రైమ్ అగ్రెషన్. అట్ ప్రెసెంట్ ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి? 124. ఇండియా ఈస్ not a member, nor China, nor US. Main under not part of it. Is Israel? Israel is also not. Israel is what? Not. Israel is not party for this, but Palestine is part. ICC prosecutes whom? Individuals. The offences should be committed either in a country. It is important. The offences should be committed either in a country that ratified the agreement or by a nation of a ratifying country. అంటే దాని అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I am the country. For example, Israel is not ratified or not part of this Rome Statute, but it has done some thing on Palestine, right? So Palestine can file, right, in ICC. So if this Israel head, for example Netanyahu, will visit any of these 124 countries, అక్కడ ఇతన్ని ట్రై చేయొచ్చు. అర్థం కాలేదా? మళ్ళీ చెప్పనా? If he is restricted to Israel, that is fine. If he comes to India, that is also fine. If he comes to US also, that is also fine. If he goes to where? Palestine, so they can arrest him, right? Understand? ICC can also practice its jurisdiction over cases referred by the UN. Kuda konni cases refer cheyochu. Next one, the ICC may only exercise its jurisdiction if the national court is unable, or only when national court, for example Indian court ఉంది అనుకోండి, if it is not taking step to deal with it, then ICC can take. But India is not part of ICC. Why? Do you know why India is not part of ICC? Just guess. Any point, any things? Why India is not part of International Criminal Court? It's not issue. We cannot tell like that. See, if we see,
that we should not write on the paper, but generally remember, if we see sovereignty lost will be the first point, and second point is if we see in our multiple states there will be some kind of issues, right? Human rights issues jaruguతాయి. Manipur, for example, take Manipur, there is a grave human rights issue. ICC can try India, right? సో ఇలాంటివి అంతకుముందు కాశ్మీర్, ఇప్పుడు రీసెంట్గా కాశ్మీర్ హ్యాస్ బికమ్ ద స్టేట్ అయింది కాబట్టి ఇంతకు ముందు అంతా ఏమవుతుంది, కాశ్మీర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్, రైట్? ఎప్పటికప్పుడు ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఆ టైంలో దట్ ఈస్ ద రీజన్, మెయిన్ రీజన్ ఇదనమాట. నువ్వు వెళ్ళావు అంటే నీ దగ్గర ఏమైనా జరిగింది అంటే మటుకి దే విల్ ట్రై, కీప్ ఆన్ ట్రైయింగ్. ఇండియా ఇస్ బిగ్ కంట్రీ విచ్ హెస్ మల్టిపుల్ స్టేట్స్, రైట్? గాట్ ఇట్? ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందని నాకు ఎందుకు వచ్చిన గోల్ అని చెప్పి ఇట్ సైడ్ లైన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ UN. So next, the ICC only has jurisdiction over offences committed after the statute is on July 1st, 2020, 2002 tarvata jarigina vaati cases meedane it is applicable. It means that it does not have what? Retrospective effect లేదు. ముందు జరిగిన వాటి గురించి నాకు సంబంధం లేదు. 2002 తర్వాత వచ్చిన వాటిని అన్నిటి మీదే ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇట్, రైట్? హూ? ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ UN. కంపోజిషన్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. కంపోజిషన్ లో ఏంటి అంటే జడ్జెస్ ఉంటారు. ఎన్ని జడ్జెస్? 18 జడ్జెస్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నాన్ రెన్యూవబుల్ 9-year టర్మ్. నాన్ రెన్యూవబుల్ అంటే అగైన్ దే కెనాట్ రీఅపాయింట్. సేమ్ 9-year టర్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ 9-year టర్మ్ ICJ కూడా ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ద ప్రెసిడెన్సీ కన్సిడర్ అవసరం లేదు. అదర్స్ ICC డెసిషన్స్ ఆర్ బైండింగ్ బట్ డిపెండ్స్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ ఐ హావ్ టోల్డ్, రైట్? ఇప్పుడు ఏ కంట్రీలో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి అర్థమైందా? నెతన్యాహు పక్క కంట్రీకి వెళ్తే విచ్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ICC, దే కెన్ ట్రై హిమ్. ఇఫ్ హీ సేఫ్ విత్ ఇన్ దిస్ అదర్ కంట్రీస్ నో బడీ కెన్ టచ్ హిమ్, because he is not part of this Rome statute. Next one, this is a practice question. Consider the following statements regarding the International Court of Justice and International Criminal Court. ICJ settles disputes between states while the ICC prosecutes individuals for crimes such as genocides and war crimes. Is it right? Yes. ICJ is what? International Court of Justice. It is a part of UN. It will try what? Mostly on states or organizations. Next, ICC is what? International Criminal Court, which is not part of UN. It can try whom? Individuals. Is it right? Yes. First one is right. Both the ICJ and ICC are principal organs of UN organization. Only ICJ is what? Belong to UN. ICC is not part. ICJ's rulings are binding on the UN member states, whereas the ICC's jurisdiction depend on the consent of the countries involved. So ICJ jurisdiction binding ante it is not binding. It is just a recommendatory in nature. So ICJ binding avuna kada? ICC binding is wrong, right? If then but what is the answer then? Only one. ICJ is an International Court of Justice. Those generally give the recommendations అంటే ఇక్కడ నుంచి చేయండి, ఇలా చేయండి, because UN itself that much binding body. They just give recommends that ఇలా ఉంది అంటే మల్టిపుల్ వాటి మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంట్రీ దీని మీద ఇష్యూ ఉంది అనుకుంటే అక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ జరగకపోవటం, ఇంపోర్ట్స్, ఇలాంటి ఇన్వెస్టర్స్ తగ్గటము, ఇలాంటివి ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ వల్ల ఆ కంట్రీ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ICJలో రీసెంట్ గా పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆల్సో కేసు ఫైల్ ఉంది వాళ్ళ పైన. సో అందుకే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ, డబ్బులు వెళ్ళటం కానీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ, ఇంపోర్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి అనమాట. ఇండైరెక్ట్ గా బెనిఫిట్ తగ్గుతుంది వాళ్ళ కంట్రీస్ కి, సంథింగ్ లైక్ సాఫ్ట్ పవర్. బట్ ICC హ్యాస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ అయిపోయింది 2 minutes. ద లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్లాంట్ ఇన్ ఇండియా కరెంట్లీ ఈస్ 100 megawatt ప్లాంట్. ఎక్కడైతే? రామగుండం in Telangana, right? This is based on this shot. I'll tell you about this. A 600 megawatt floating solar project is going to be built in where? Narmada's Omkareshwar Dam. Ekkada?
Madhya Pradesh. So maybe by 2025 it will come into the picture. This question is regarding what? This topic is regarding floating power plant. Regarding what? Floating. అంటే వాటర్ పైన పెడతారనమాట. రామగుండం, you know that. So this is where Indonesia inaugurated the Southeast Asia's. ఎక్కడ? Southeast Asia's largest floating solar power plant in ఎక్కడ? పూర్వకర్త, వెస్ట్రన్ జావా. అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ డ్యామ్ నేమ్ సిరాటా డ్యామ్. ఇండోనేషియానా మలేషియానా? ఇండోనేషియాలో ఉంది. ఏంటది? లార్జెస్ట్, సౌత్ ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్లాంట్. ఇండియాలో ప్రెసెంట్ ఎక్కడుంది? రామగుండం. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్కడ వెళ్తుంది? ఓంకారేశ్వర్. అంటే 2025కి రెడీ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఆ టైం ప్రీ న్యూస్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో లాస్ట్ వన్, న్యూ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అమాంగ్ బీస్ థ్రెటన్ వరల్డ్స్ ఎకనామీస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 times అనుకుంటా బీస్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది ప్రీలో ఇప్పటిదాకా. 3 times, 2 to 3 times. Last 2023 there is a question on honeybee. There is a name called what? Waggle dance. Waggle dance is seen in which of the following organism? దేంతో చేస్తుంది? హనీబీస్ చేస్తాయి అన్నమాట వాగల్ డాన్స్, రైట్? సో హనీబీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే దర్ ఇస్ ఎ వైరస్ నేమ్ ఉంది, ఆ వైరస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇండియాలో ఏమున్నాయి? నియర్లీ 700 ఉన్నాయి. బట్ ఇండిజీనియస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. అవి ఇంపార్టెంట్ అంతే. ఏషియాటిక్ హనీబీ, జైంట్ రాక్ బీ, డ్వార్ఫ్ హనీబీ, స్టింగ్లెస్ బీ. ఈ 4 ఆర్ వాట్? ఇండిజీనియస్ ఇన్ నేచర్. ఇండిజీనియస్ అంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వాట్? వెస్ట్రన్ హనీబీస్. సో వెస్ట్రన్ హనీబీ యాపీస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. యాపీస్ అంటే తెలుసా మీకు? యాపీస్ అనే కామన్ టర్మ్ కనపడంగా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు హనీబీ. అన్నిట్లో ఉంటుంది చూడు యాపీస్ 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 అని. సో వెస్ట్రన్ హనీబీస్ అదంతా వద్దులే కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అంతే. థాయ్ సాక్ బ్రూడ్ వైరస్. థాయ్ సాక్ బ్రూడ్ వైరస్ ఎఫెక్ట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్? ఏది? హనీబీస్, రైట్? ఇండియన్ పాపులేషన్ కి ఇది బాగా ఇండియన్ బీ పాపులేషన్ బాగా తగ్గిస్తుంది డ్యూ టు దిస్ థాయ్ సాక్ బ్రూడ్ వైరస్ వల్ల. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ వెస్టర్న్ హనీబీస్ లో కూడా ఇండియాలో ఉన్నాయి. బట్ ఈ వైరస్ దానికి అంతగా అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇండిజినియస్ బ్రీడ్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి. ఈ ఎక్స్టర్నల్ తీసుకొచ్చిన బీస్ ఏమో పెరుగుతున్నాయి అన్నమాట, రైట్? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. బట్ రిమెంబర్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ థాయ్ సాక్ బ్రూడ్ వైరస్. దేనికి సంబంధించింది? హనీ బీస్ కి సంబంధించింది. ఫైన్. బి 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 బి. సో ఈ వీక్ కొంచెం స్పెసిఫిక్గా ప్రీ బేస్డ్ తీసుకున్నా. చాలా అంటే ఇలాంటివి ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు, రైట్?